SOS 생활영어 시간입니다. 네, 우리 피터 또 함께하고 있습니다. What's going on, Mr. O? 어서 오세요. How are you doing today? 네, wonderful, super, and you? Super. I'm doing all right. I'm doing all right. Good. I wonder how Korean people view eating dog meat. 개고기를 먹는 것에 대해서 사람들이 어떤 생각을 갖고 있느냐? It depends on the people. It depends on the person. 그럼요. 사람에 따라 다를 수 있을 것 같은데요. Right. Do you view it as as a novelty? 그 보신탕을 먹는 것이 뭔가 좀 우아해 보이고 뭔가 특별한 존재처럼 보이냐고요? 글쎄. Yeah. I really don't think so. Okay. 뭐 꼭 그런 건 아닌데요. Right. It's just a regular kind of food or something. 그렇죠. Okay. Right on. I mean, a lot of foreigners when they come over here, they're outraged about the idea of eating a poor puppy. 그렇죠. 예, 그러니까 외국 사람들 입장에서는 어떻게 개를 먹냐? 감히 상상을 잘 못하죠. By the way, have you ever tried? I've never tried. 전혀. I think I might sometime. I'm not sure. My friends are trying to convince me. 어쩌면은요 지금까지 먹었던 저 쇠고기라고 먹었던 것 가운데 멍멍이가 있었을지도 몰라. What? You maybe tried, 멍멍이. 멍멍이. Barky. As if they were, as they may say to you that that's a beef, but which really? is not beef. Oh God. 그럴지도 They actually do 몰라. that? Really? Yeah. Okay, I thought they just lied about saying it was what is it, Hanu? 한우? Well, I didn't. Okay, I know that that sometimes restaurants say that that their meat is Hanu, and it's actually 그렇지. 한우가 아닌데 이제 수입 고기. Can you say miu or hou? Does that work? 한우 말고 그럼 미국에서 수입한 고기를 미우라고 그러나요? 미우? 아니 호주, hou. New Zealand. Yeah. Oh, what else? 뭐라 그러지? 프라우. 프라우는 뭐야? 프랑스산? Well, yeah, maybe I don't know. We don't import Anyway. beef from France. Okay, all right. Okay. Yeah. So, but yeah, they tell you that it's beef, but it's actually dog. 그럴 수도 있어요. That may happen. Okay. Can you recommend one? Should I try it? If I want to try it, should I try 보신탕 or what is it? Other kinds? I'll take you sometime. Okay. 한번 가서 Sounds 한번 해봅시다. 예, 날씨도 더운데 뭐. 자, 오늘은요 근무 시간이 많아서 불평을 털어놓는 여성의 모습이 나옵니다. 먼저 대화를 들어보시죠. I'm dog tired of working all the time. How many hours do you work per week? 60 hours. Do you ever get a day off? 여기까지였어요. 그래서 이제 개 얘기를 했구나. 여기 dog tired가 나와서. 자, 하루 종일 일하는데 나는 지쳐버렸습니다. I'm dog tired of working all the time. I'm dog tired of working all the time. I'm dog tired of working all the time. I'm dog tired of blah blah blah. Meaning I'm very tired. 하루 종일 일하는데 전 지쳐버렸어요. 정말 dog tired. I'm very tired. What's the difference? I'm just extremely tired. Extremely tired. 극도로 피곤하다. 개처럼 피곤하다. Yeah, you imagine a dog with its tongue sticking out and 그렇죠. flapping and 개가 왜 막 되게 피곤하고 지치고 그러면 그러잖아요. Exactly, yeah. 그거만큼 개처럼 피곤하다. 개같이 피곤하다. 개같이 피곤하다니까 좀 이상하다 말이. 자, 일주일에 몇 시간이나 일을 하시는데요? How many hours do you work per week? How many hours do you work per week? How many hours do you work per week? 60시간 정도 일을 합니다. 60 hours. 60 hours. 하루쯤 쉬는 날도 없나요? Do you ever get a day off? 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 자, 오늘 두 가지 표현은요. 하루 종일 일하는데 나는 지쳐버렸습니다. I'm dog tired of working all the time. 일주일에 몇 시간씩이나 일을 하십니까? How many hours do you work per week? 네, 두 가지 말이었고요. 자, 이번에 유용한 명어 표현들을 정리해 봅시다. 나는 몸이 천근만근인 것 같습니다. My limbs feel heavy. My limbs feel heavy. 나는 완전히 지쳤어요. I'm pretty exhausted. I'm pretty exhausted. 저는 오늘 쉬는 날입니다. I'm off today. 저는 일주일에 이틀 쉽니다. I have 2 days off a week. 자, 이번에 질문거리죠. 하루에 8시간 일하십니까? Do you work 8 hours a day? 얼마나 자주 야근을 하십니까? How often do you work overtime? 회사의 근무 조건은 어떻습니까? How are the labor conditions at your company? 근무 조건에 대해서 불만이 있습니까? Do you have any complaints about working conditions? 토요일에 일을 나가세요? Do you work on Saturdays? 네, 여기까지였고요. 자, 이제 대화를 쭉 다시 한번 듣고 또 연습해 보겠습니다. I'm dog tired of working all the time. How many hours do you work per week?
60 hours. Do you ever get a day off? 먼저 첫 번째 표현이에요. 하루 종일 일하는데 나는 지쳐버렸습니다 라는 말 멋있게 한번 해볼까요? 마이클. Okay. I'm dog tired of working all the time. 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 자, 다 같이. I'm dog tired of working all the time. I'm dog tired of working all the time. 일주일에 몇 시간씩이나 일을 하는데요? 일주일에 몇 시간 일해요? Okay. How many hours do you work per week? 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 여기까지 잘했습니다.